Chess, an ancient game of intellectual strategy, a game of kings. Boxing, physical battle reduced to its simplest form. Masters of both brain and brawn compete for a championship in this combination of anticipation and action. Chessboxing. Ein Schlag auf den Kopf ist gar nicht so schlimm. Das Schlimmste ist wirklich die Gedanken. Local Berlin hero Sven Rooch is excited to defend his title. A firefighter by trade, his job keeps him both mentally and physically fit, always ready to act decisively at a moment's notice. Ich steige jetzt in den Ring und dann boxe ich. Dann ist man das Boxen fixiert und danach kommt das Schachspielen. Dann ist man das Schach fixiert, man ist dann sozusagen dieses Schachspiel. Challenging him for the title is Jonathan Rodriguez Vega from Lyon, Spain. This former selection for Spain's national Olympic boxing team almost destroyed his career with partying and depression following a devastating knee injury. Chessboxing brought him back, stronger and smarter than ever before. En cierto modo sí, porque me sacó de un ambiente diferente al que debería tener un deportista. Ha hecho un cambio en mi vida bastante drástico. Berlin, capital of both Germany and chessboxing. Here we meet the inventor and promoter of this fascinating new sport. Jeppe Rupping is a Dutch performance artist whose latest art project was inspired by something he saw as a child in one of his father's old comic books. When I first was confronted with the idea of chessboxing, I read it in a comic. It was a comic out of the comic collection of my father, and I saw this chessboxing thing where they were boxing for 12 rounds and then playing chess for 5 hours. It kind of fascinated with me. Jeppe used this comic inspiration to promote what was originally intended to be a one-time, unique event. This is how boys are, and then they say, okay, let's have a fight. and then it just popped up in my mind. I said, we used to play chess in our student time, and there is this comic. And I said, no, wait, we have to do it different, more complete. We're gonna fight in chess and boxing combined. And this is how it all started. Now, several years later, 6 boxers from 4 different countries will compete in an annual world championship held in Berlin, putting their minds and bodies to the ultimate test of skill and stamina. Matches are made up of 6 rounds of chess, interrupted by 5 rounds of boxing. Each round in both disciplines lasts for 3 minutes, and most fights are decided on the chessboard rather than in the ring. Jeppe further explains the rules he created. First, there's a round of chess. So you just start to play chess. It's in a boxing ring, there's a chess table. So it's 3 minutes. And then you box for 3 minutes. If you survive, that same chess table comes back. You sit down, put the headphones on again, and you focus. You continue the same game of chess. And you win by checkmate or knockout, whichever comes first. If by the end of the rounds there is neither knockout nor checkmate, a boxer can lose due to failing to make a chess move in their allotted amount of time. If the chess match ends in a draw, the boxer who is awarded the most fight points from the judges wins the match. Reigning world champion Sven Rooch constantly needs to be challenged, a personality trait that led to a career in fighting fires. He's boxed since he was a child, but eventually grew bored with the sport, punches alone not providing enough adrenaline and adventure for the young German. Ich wollte dann einfach was Neues probieren, eine neue Qualität dazu bringen. Und im Schachboxen habe ich dann einfach das gefunden, im Prinzip das Schach geistig mich noch mehr zu fordern, die scheinbaren Polaritäten zusammenzubringen. Das war dann der ausschlaggebende Punkt, zum Schachboxen zu kommen. Firefighting and chessboxing require a very similar skill set.
make tough decisions fast under extreme circumstances. Sven can't afford to be slow, physically or mentally, if he wants to succeed in either. Ich würde schon sagen, dass ich so interessante Risikosachen sehr liebe, dass mich das so ein bisschen anziehe. Liegt daran, weil ich die Routine nie mag. Also immer wieder Neues zu entdecken und auch da den Gegenpol zu haben, okay, wenn du jetzt irgendwie tagträumst oder so, dann geht's schief, du musst jetzt da sein. Das findet man halt im Schachboxen und bei der Feuerwehr sehr gut wieder, dass man im Prinzip immer da sein muss im Moment. Sven takes great pride in preparation and works out at a training center in Berlin almost every day, sometimes deep into the night. Sven's coach, Dirk Kalle Kalinowski, is a legend in Germany's boxing scene and known as a star maker. He sees great potential in Sven. Sven ist ein sehr bedachter Mensch, ein ruhiger Mensch, der sehr mit dem Kopf rangeht. Also nur so dieses sinnlose Draufhauen, das funktioniert bei ihm nicht. Ne? Es ist wie eine Choreografie, die man einstudiert. Man sagt, wir probieren das mal, wir probieren das mal. Und dann, wenn wir das vertiefen, und dann geht es auch in Ordnung. Also er reflektiert sehr viel. Ne? Kalle, der ist auf jeden Fall einer, der sehr gutmütig ist, der so Freundestyp ist, aber auch dann in richtigen Momenten einmal richtig anspornt und in den Arsch tritt, wenn es dann losgehen muss. Training sessions last up to 5 hours and are designed to push athletes like Sven to their limits. Adding chess to traditional boxing requires a different level of fitness. The brain must work calmly and clearly under extreme stress and adrenaline. Und das geht mal los mit Seilspringen, Schattenboxen, ne? Mit Hanteln, ohne Hanteln. Die Liegestütze, die Sit-Ups, ne? Das ganze Repertoire wird erstmal so durchgezogen, ne? Dann wird geswitcht, entweder an den Sandsack oder Pratzenarbeit oder sogar ein bisschen Sparring, und das geht dann so hin und her und dann ist auch eine Stunde rum und dann sind die Leute auch gut geschafft. Spending evenings training instead of hanging out with friends or relaxing after work isn't always easy, but there is no way to shortcut the long hours of preparation chess boxing requires. After finally leaving the gym, Sven will go home and watch online videos to study his opponent's former chess matches. Kraft und Motivation für das viele Training ist im Prinzip für mich selbst zu fordern, einen Schritt weiter zu kommen, neue Sachen zu erreichen, auf den Punkt hin zu trainieren und da zu zeigen, was ich gemacht habe. Der Weltmeisterschaftskampf jetzt in Berlin ist schon sehr wichtig. Also ich merke das auch, dass es der Kampf ist mit dem meisten Aufsehen. Es ist in Berlin, meiner jetzigen Heimatstadt. Es kommen viele Leute, die ich kenne, die mir da zuschauen. Ich würde schon sagen, dass es in meiner Karriere bis jetzt der wichtigste Kampf ist. And it won't be an easy fight. Challenger Jonathan Rodriguez Vega is a formidable opponent. He was an amateur boxing champion in Spain and part of the Spanish Olympic team. But then injuries cut his first boxing run short. Bueno, pues después de ser medallista en el Campeonato de España de boxeo amateur, tuve una serie de lesiones y abandoné bastante la práctica del deporte. Perdí mi forma física. Jonathan was devastated, stopped training, and partied more and more to take his mind off career failures. And then he discovered chess boxing. Bueno, pues me despertó el interés otra vez por el deporte. Como te estaba diciendo, el que la gente del chessboxing siguiera interesada en que participara con ellos en competiciones me despertó el gusanillo otra vez del deporte, del boxeo sobre todo. En cierto modo sí, porque me sacó de un ambiente diferente al que debería tener un deportista. Ha hecho un cambio en mi vida bastante drástico. Cruzado, dale el cruzado. Sube la rodilla. Cruza otra vez. Sí, realmente una vez que concretamos la fecha, se prepara uno, normalmente son mínimo de 4 a 8 semanas, o sea, un mes o 2 meses,
y entonces haces un programa exhaustivo ya, ¿vale? Entonces cada semana pues, se hace unas rutinas de trabajo y luego a partir de ahí depende del contrincante que te toca. En este caso, como Johnny ya tiene una experiencia dilatada de competición, pues lo encaminas cara, si tienes vídeos, cara a ese contrincante. Just like chess legend Garry Kasparov once did, Jonathan is visiting Berlin's chess club in the famous neighborhood of Kreuzberg. Normally quiet, gamers are far too interested in Jonathan's match to not ask questions. ¿Preparado para mañana? Sí. ¿Aún sabes con qué color juegas? O... Nada de eso lo hacemos por sorteo. Por sorteo, ¿no? Pero estás listo para jugar con los dos colores, ¿no? Y para dar puñetazos también. Para dar puñetazos. Claro. ¿Tienes alguna combinación favorita cuando boxeas? Derecha, izquierda, gancho. Las efectivas siempre. Las efectivas. Yo creo que un boxeador depende de su autosuperación en un porcentaje total de su existencia. Si no tienes lo que llamamos amor propio los españoles y tienes ganas de sacar lo mejor de ti, realmente no tienes nada, ¿no? Estás vacío. Entonces, si no tienes ganas de superarte a ti mismo, pues eres como una planta. Tonight, 1,000 fans wait to enter the renowned Columbia Arena and watch cerebral pugilists battle in Berlin for the world title. Most rooting for hometown favorite Sven. Er ist schon ein bisschen nervös, ne? Und in der letzten Zeit ging es schon ein bisschen drunter und drüber. Er merkt halt, jetzt geht's los, ne? Und das merkt man ihm an so ein bisschen. Die Anspannung ist da, ganz klar. Ich gehe jetzt in die Halle, um das zu zeigen, was ich die letzten Wochen trainiert habe, Schach und Boxen. Aber ich merke auch, dass der Druck immens höher ist und man im Prinzip jetzt bloß noch was verlieren kann. Aber Ziel ist es, den Titel zu verteidigen. This is the silent moment. This is the moment before people are waiting outside, you know, the classical music is playing, waiting for the people to enter. They see a chess table in the boxing ring, and you know, like some of them know what's gonna happen, some of them don't. And as soon as the first boxing round is over, everybody, you know, like will be excited, and it will be a dialectic evening of excitement and concentration. While the crowd grabs refreshments and relaxes, the referee lets the boxers know exactly what he expects from them inside the ring. Behave fair inside. No gestures, no talking. The only one talking inside is me. If there is anything to remark, if you need help and I don't recognize this on the spot, just knee down, raise one hand. With only minutes remaining before the main event, each camp deals with pre-fight tension in their own way. Yo tengo mi cabeza al ring y todo el momento en el que voy a estar arriba. Estoy ya pensando, esto es como si estuviera en el ring sin estar físicamente. Lo que hacemos es simplemente estar tranquilos, relajados. Ya hemos entrenado un año entero para este combate, entonces ya hemos preparado la esgrima y el trabajo, entonces la aplicación al ring. Mucha calma, mucha tranquilidad. Wir machen es jetzt warm, werden jetzt nochmal das ganze Programm abrufen, versuchen nochmal, das alles nochmal richtig nochmal vom geistigen Auge ablaufen zu lassen. Dann geht es in den Ring rein und dann läuft es einfach automatisch und dann geht's los. Nochmal, nochmal, und die rechte, und nochmal, und nochmal, und nochmal, sehr schön, schön locker. Also es nimmt mich auch mit, ne? Also es ist eine Spannung, ne? Ich weiß, es wird auch wirklich ein harter Fight, ne? Sind beide auch gut und aber ja, ich denke mal, Sven ist besser. Die Weltmeisterschaft im Mittelgewicht, der Hauptkampf. Jonathan Vega! Der Weltmeister im Mittelgewicht, unser Mann aus Berlin, begrüßen wir mir Sven Rooch!
Jonathan proves to be a serious threat to the title immediately, playing better chess than Sven in the opening round. Läufer C4, and the next move is coming. Until now, everything is open. Let's have a look on the clocks. Das war's schon in dieser Runde. The first round of boxing begins, and Sven is following his strategy to box defensively. He knows Jonathan has dangerous knockout power. However, he still takes some tough shots. Staying upright in the boxing rounds will mean nothing if he doesn't play better chess. Man kommt mit einem hohen Puls aus dem Boxen raus, viel Adrenalin. Und das Erste, was man will dasselbe machen, was man im Boxen macht, man will angreifen. Sven bounces back and catches up to Jonathan at the chess table. The match appears to be an epic fight to the finish in the making. Jonathan continues to land solid punches, but is unable to knock Sven to the canvas, and he remains standing after 5 rounds. Und es geht weiter. Hat auf E1 genommen. In the final round, Jonathan makes his first and last mistake. Checkmate. Sven wins in dramatic fashion. Refusing to accept what was looking like certain defeat, Sven Rooch remains Chessboxing's world champion. All his hard work paying off, and he celebrates the happiest day of his life. Jonathan Rodriguez Vega leaves disappointed, but will be back next year for another battle of matching champions. In Germany,